Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mimi sana hiyo tabia ya kutamani kusikia mkinijibu. Ndio nahisi kama mnanisikiliza. Kisi kama mnisikilizi nakuwa na wasiwasi. Sawa. So I have 30 minutes. Au zimepungua? 30 Au zimepungua? 30. Together kompenenge. All right. Leo nimeambiwa nafikiri introduction inatosha kabisa. I am not sure I am going to live up to expectation, lakini nitajaribu kadiri niwezavyo. Na kwa sababu hiyo basi nitasema mambo kadhaa tu ambayo ninaweza kuyaongea ndani ya huo muda ambao nimepewa. Na jambo la kwanza litakuwa kujitambulisha, sababu nishatambulishwa. Jambo la pili, nimeweka baadhi ya notes wale walioongea hapa. Kama kuna ambaye ana pesa ya kutosha, anione baadaye katika wale walioongea, nitampa feedback ya vipi anaweza kuimprove. Natania sio pesa. Unaweza ukaja tu nitakuelezea. Jambo la tatu is what I want to talk about today. So today I want to talk about time, and nafikiri kwa muda nilionao unatosha kabisa kuongelea time peke yake. Na nataka kuongelea time kwa sababu ya challenge ambayo tunayo wengi. Wangapi wana miaka 55 kwenda juu? Wanyoshe mikono. Hakuna. Wangapi wana miaka 40 kwenda juu? Okay. So manake hapa wote ni vijana. Si ndio Manake wote sisi hapa ni vijana, unless pia kama tuna waongo. Lakini hapa tuna vijana tu. So changamoto tulionayo ambayo ndio leo nataka kuizungumzia sana ni time. Tumeona wale contestants hapa wamepewa 3 minutes, si ndio Wamepewa 3 minutes. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Sawa So we have a minimal amount of time, lakini tuna mambo mengi sana ya accomplish kwenye maisha yetu na maanisha. Na time tulionayo sisi hapa kama vijana sasa ni time ambayo ni ndogo kuliko tunavyofikiri, kwa sababu time tulionayo ya kuweza kufanya mambo kwa weledi na kufikia ile excellence ni fupi kuliko ile ambayo unatakiwa uwe una practice sasa kile ulichojifunza. Sio kama tunaelewana. Hello? Kama tunaelewana tunyoshe mkono. Sasa. Wengine mlionyosha mkono ni waongo. So narudia. So ukiwa na umri wa miaka 18 mpaka 30, au 35, unaweza kujifunza kitu, lakini itabidi hicho kitu uwe na muda pia wa kukifanya sasa, si ndio? Of course wakati unakifanya utakuwa unaendelea kujifunza, lakini huo muda inabidi uwe wa kukifanya, si ndio Kwa hiyo manake kuna time fulani ambayo unayo ya kujifunza jambo. Kuna time fulani unatakiwa uwe nayo ya kufanya uwe expert kwenye hilo jambo. Halafu ndo kuna time sasa ya kulifanya hilo jambo kama expert. Nimeeleweka sasa hapo? Si ndio Kwa hiyo tuna muda mchache. Sasa ndo maana nataka niongelee hilo jambo leo. Sasa kuna kama phase 3 za kufikia kwa Kiswahili wanaita ile senior, wanaita nini? Senior kwa Kiswahili. Watu hapa sio wa Tanzania Senior kwa Kiswahili ni nini? Mwandamizi. Chukua hiyo. Senior ni mwandamizi. Ukisikia fulani mwandamizi, maana yake is a senior, amefikia point ya juu kabisa ya hicho anachokifanya. Sasa sitaongelea mbili, nitaongelea moja tu ya kwanza kwa sababu muda tulionao ni nini? Ni mfupi. Na katika ushauri wangu kwa speakers, jamani, zungumza kutokana na muda wako. Huwezi kumaliza vyote, unaweza kusema kimoja kikakumbukwa. Bora uongee hicho kimoja. So leo nataka kuongelea hii phase ya kwanza ya kufikia uwezo mkubwa. Na ninaiongelea hivi kwa vijana leo kwa sababu huwa tuna haraka na tunafika sehemu ambayo hatufanikiwi kwa sababu tunataka kufika phase ya 3 wakati hatujatumia muda wa kutosha kumaliza phase ya kwanza. Nani hapa ni mkulima? Nani ni mkulima hapa? Haya, nani anajua kuhusu kilimo hata kidogo? Nani anajua viazi vinatumia muda gani kukua? Viazi vile mviringo vile vinatumia muda gani vile? Ukipanda mpaka ukote roughly tu, hamna mtihani. Miezi mingapi?
Miezi mitatu, lakini kama unavitunza, si ndio? Ukiamua kufanya matunzo zaidi, kwa vimarinate, ukaweka maji mengi zaidi na nini, itatumia miezi miwili? Hapana, itatumia ile mitatu. Ukisali. Yeah, so tunataka kuongelea yani hiyo, ndio hiyo natamani tuongee na leo, yani nimetamani leo hiyo tuifanye kama topic yetu leo, sababu vijana tuna haraka sana. So we have minimal time, it is true, lakini katika hiyo time hatuheshimu mambo yanatakiwa kufanyika. So I will talk about a total of 1 2 3 and 8, like 11 things, lakini 3 things and then 11 and then 8 things. So hii apprenticeship phase, hii phase ya kwanza hii ambayo tunajifunza, tuseme umeingia kwenye career mpya, au tuseme umeamua kuwa speaker, au umeamua kuwa mwandishi, au umeamua kuwa mtangazaji, au umeamua kuwa mrembo. That's professions anyway, yani like styles, you know. So in case you decided to do something, there are three things involved. So hii ni process ambayo, hii process ni lazima uifuate. Hii sio ombi. Process hii ina mambo matatu tu. Kama una daftari na peni na unaandika, tafadhali andika. Na nilikuwa sijui kama kunaweza kutumia visual aids, lakini sasa hivi nimejifunza, nimefundishwa hapa. Njoo na visual aids. So there's deep observation. Deep observation. There's acquiring skills. That's the second one. Tuwe faster jamani, muda mdogo. Deep observation, second acquiring skills, and third is experimentation. So those three things are very important in apprenticeship. Yani inamaanisha kwamba katika ile phase ya kwanza ya kuingia kwenye kitu tunachotaka kufanya, na hapa nikiangalia wote tuna fursa ya kuanza kitu. Either tunachokifanya sasa hivi au kingine tunaweza tukakianza kipya. Sawa? Hata hiki unachokifanya sasa hivi, kwa miaka tuliyosema hapa, wengi hatujafikia mastery, hatujafikia ule kiwango cha juu kabisa. Bado tuko kwenye mwanzo pale. Sawa? Sasa hapa mwanzo hapa, hizi vitu vitatu ni lazima uzifuate. Ya kwanza ni observation. Observation ni nini? You want to be a speaker, you come here, you watch other speakers. Tuko pamoja? That is observation. Observation ni kutazama wanachofanya wengine. Kama ni umeingia ofisi mpya, ukifika ni lazima ufanye observation. It's only through observation where you will realize who does what. Nani nafiki, nani mbea, nani anaweza kusaidia, nani bosi, nani sio bosi lakini ana authority. You know what I'm saying? Wale watu ambao wameenda umfanya kazi sehemu wanajua. Kama kuna hata wachezaji, msikiaga wachezaji, watu wanafuatilia soka wanajua. Naambia ukienda timu fulani, unatakiwa ujue mchezaji gani ndo ana influence zaidi, unatakiwa ujue culture ya watu wa pale, unatakiwa ujue vitu vingi. So the first thing you have to do when you want to start something or a career, if that matter, or you want to be excellent in anything, is you have to observe. Na mara nyingi hatupendi, kwa sababu tunajifanya tunajua vijana. Kwa hiyo mimi nikija katika your area of expertise, nikifika kuja na uandishi wangu wa habari kwanza, naanza kujifanya mimi na jua. Kwa hiyo I can't observe kwa sababu si ninajifanya najua. Wewe ukisema na mimi nasema. Umeelewa Sasa sisi hilo ni tatizo letu la kwanza. Deep observation. So that is the first step into being excellent. The first step into being excellent when you are encountering something. Ukiwa unaenda kwenye kitu kipya, cha kwanza ni ku-observe. Tuko pamoja? Wakati leo ni mara yako kwanza kuja kwenye the meet kama mimi. Wakati mme-observe au mmefika mkaanza kusema hapa sasa dawa ngoja nikae pale. Nikikaa pale nitaona au sita. Did you observe? Ulipofika uli-observe kwanza au au ulikaa tu? So deep observation is very important. Na wakati huu wa deep observation unatakiwa uondoe kila unachokijua kwanza. Very important. Ondoa kila unachokijua. Na nisikiliza sasa hivi, si ndio You're observing how I speak na vitu kama hivyo, si ndio Ondoa kwanza hata unanijuaje. Umeelewa Mtu anasema sasa Seba anatokea hivi hapa. Si ndio
So inabidi uondoe vyote unavyovijua while you are observing. Halafu pale utapata. Sawa? Observe. Kifika kama kijana observe. Wewe kama ni speaker, sasa hivi kuna watu wazito watakuja kuongea hapo baada ya mimi, of course. Kuna watu ambao wanajua watakuja kuzungumza. Au wakija observe kwanza. Ondoa kila kitu unachokijua, halafu utapata kitu. Sawa sawa? Sawa sawa? Hello? Another tip kwenye observing. Ondoa negative things about what you are observing. Just pick up the positives. Mimi ni MC. Hadi kesho nikialikwa, okay, nimekuwa MC kwa miaka 5, journalism nimekuwa miaka 10 sasa hivi. Sasa nikienda kwenye sherehe mimi kama mwalikwa huwa naendaga. Na nikialikwa tu, hata ukialikwa ukanialika naenda. Sababu ya mambo mengi, kwa nini, lakini pia zaidi naenda kujifunza. Na nikienda kujifunza, takutana na MC ambaye pengine kuna vitu vingine ambavyo mimi ninavifanya vyema zaidi kuliko yeye. Kuliko? Na mseme basi. Kuliko yeye. So sometimes inakudanganya, unasema nipo kwenye sherehe hapa, ni MC wengine bwana hawajui kitu kabisa. Hadi jamaa huwezi amini ameanza tu. Hiyo inanisaidiaje? Hainisaidii chochote, si ndio? Sababu tayari najua kama ninakijua hicho kitu. Lakini naweza nikachukua kitu kimoja tu au viwili, na hiyo itakuwa na manufaa kwangu. Kwa hiyo ondoa negatives. Unaweza ukaanza kusema speaker amekuja hapo, unasema sasa tuambia nini wakati mimi namjua amesoma tu juu. Just listen. You don't know what you're going to pick from that. And ndio maana mimi nachukua notes. Nimekuwa nachukua notes kuanzia wale speakers wa kwanza. Haya. Jambo la pili is acquiring skills. So ndio the second thing, acquiring skills. Now you have already observed. Umeshajua taasisi labda inaendeshwaje au tasnia ikoje. Ushajua uandishi wa habari unataka uwe hivi na hivi na hivi, usha observe yote. Sasa ndio unatakiwa uanze kuacquire skills. Kuanza kutafuta namna ya kufahamu ujuzi. Kama alivyosema madam pale, doctor alisema ukitaka watu wakusikilize lazima waamini katika ujuzi wako, si ndio Lazima uanze sasa kutafuta huo ujuzi. Lakini kabla huja observe huwezi kupata ujuzi vizuri. Si ndio Kwa sababu utaenda kwa a wrong person. Kwa sababu utachukua taarifa ambazo sio sahihi. So you have to observe and then you acquire the skills. Kwa hiyo usifike tu kwenye career mpya ukaanza kutafuta how to do it kabla huja observe. Unaelewa? Usifike kwenye career, usifike kwenye kitu unachotaka kukifanya, usifike kwenye maamuzi ya kuamua kuanza kufanya kitu fulani kwa kutafuta skills kabla huja observe hiyo industry yako ikoje, hivyo vitu vikoje kwa wanawake, kwa wanaume, kwa watoto, kwa vijana. Before you observe, skills zako utazitafuta kwa nguvu na kwa shida sana. So that is why that is second, it is not first. Sio, tunaelewana? Na ndio maana hata darasani tunasikiliza hapo ndio tunauliza maswali. So you've observed, you have listened, and then you can ask questions. Tumeelewana? So don't acquire skills before observing. And the third thing, sasa acquiring skills yes kuiongelea hapa kwa sababu ina depend na ni kitu gani unajifunza. Kama ni unajifunza mchezo, basi inabidi manake uangalie kocha anasemaje, ufanye mazoezi and stuff like that. Kama ni kitu ambacho kinahitaji usome vitabu, uangalie YouTube videos kuhusu hicho kitu, that's another thing. And then the third thing is experimentation. And that's the last thing ambayo ndio sasa inakufanya uwe mtaalamu au sio mtaalamu. Wakati fulani nilipigiwa simu na rafiki yangu fulani, akaniambia wanatafuta translator kwa ajili ya meeting yao. Sasa hiyo translator nikamwambia lini? Mimi naweza kufanya. Unajua tena hela inahusika. Kwa hiyo nikakubali. Mimi naweza kufanya. Akaniambia sasa ni face to face translation saa 4. Saa 4 lini? Saa 4 leo. Hiyo ni saa 2 asubuhi. Okay. Kiukweli kabisa kipindi hicho nilikuwa sijawahi kuwa translator, lakini nilikuwa nishawahi kupewa na mtu hela. Kwa hiyo najua ninachohitaji pale ni hela. Kwa sababu translator tunajua huko, si ndio? Najua Kiingereza, najua na Kiswahili. Na translate Kiingereza. So what I did is
Alipokata tu nikamuuliza kwanza details, ni meeting ya aina gani na nini na nini, the normal things ambayo hata expert hahitaji kujua. And then nikaanza sasa observation. And observation is I was watching other translators kwenye YouTube. Huku naswaki, huku mando nilikuwa natoka home saa 2 asubuhi. Yaani huku nafanya vitu vingine, nimeweka pale video naangalia other translators without even learning, without asking for tips on how to be a good translator. Just watching other translators, what they do. And then you'll be surprised kuna vitu ambavyo vinafanyikaga hata hatuvijui. Kwa mfano maana hivi walipokaa hapa hao warembo. Hii sitting arrangement, kama huyu ananizungumza na mimi and then this is the translator, hataki kukaa hivi, inabidi translator akae nyuma, yani kisogee nyuma kidogo. Imagine just small stuff, si ndio kwa sababu akikaa sawa ninakuwa naona wote, lakini yeye kaa nyuma, huyu anaongea tu cha huyu anakitranslate, si ndio So those small stuff I got them just from watching what others are doing. And then baada ya kuangalia video 2-3 ndio sasa nikaanza kuangalia sasa tips of how to be a good translator. Hapo sasa niko njiani hapo. Hapo niko njiani naelekea Masaki. So mpaka nimefika pale, I was not the best translator there is, but I knew the do's and don'ts. And I tell you, one of it ilinisaidia sana. Because of time I can't explain it to you, lakini ni kitu ambacho kwenye translation is very funny. Yani unaweza kukichukulia poa lakini kikakuletea madhara. Yeah. So that was my example with regard to apprenticeship. You have to be a deep observer, you have to acquire skills, and then experimentation. Experimentation is when now you're practicing that thing. And while you're doing that thing, experiment with it. Mimi toka nimeanza kwa MC, nimewaiga watu wengine. Afu baadaye na mimi nikaanza kuchukua vya kwangu, nikafanyaje? Nikachomekea. Nao watu wengine wakija kwenye siri zangu nao wataona, watasema, dogo mkali, hakuna ile idea fulani. Hiyo ni experimentation. I've tried out stuff. Si ndio I've tried out things ambazo watu wengine labda wako wanaona haziwezekani. So these 3 things, please take them. Now very quickly I will go through the strategies of how you achieve these 3 things. Okay? Kumbuka hii ni phase ya kwanza tu kabla hujafikia utaalamu. Hizi ya pili na ya tatu ndio sasa itabidi mnipigie simu. So strategies of apprenticeship. How do you become a good worker? Hata mtu ambaye ni mkali tu kwenye kitu fulani. Sio mtu ambaye atakumbukwa miaka yote, lakini angalau tu uwe mkali. Maana muda wetu unaruhusu kuwa mkali tu, uwe kama wanavyosema uwe dopa, unasema. So the first one is value learning over money. Kwa nini point niandika ya kwanza? Value learning over money. Kazi ngumu hiyo Wangapi wanapenda pesa? Wangapi wanapenda pesa? Tushako. Tawapa. Wangapi wangapi hawapendi pesa? Wangapi hawapendi pesa? Usiogope. Kuna Yesu, kuna mtume. Hakuna. Wangapi wanahitaji pesa? Bwana. Aya. Value learning over money. Because if you learn very well, the money will follow you. It doesn't matter unaipenda au unahitaji. Watu watalipia kila kitu ambacho umeshajifunza na unakiweza. Sasa kwa sababu utaweza kuwaonesha kwamba bwana, this is what I can do. If you can show them, they will pay you for that. But they have to know that you can do it. DMs za watu wakubwa zimejaa vijana wanaosema naomba nishike mkono, naomba nishike mkono, naomba nishike mkono. Si wapo kibao Si ndio? Na hata sisi tumeshatuma message kwa mtu, bro, unajua mimi I'm inspired speaker, Joeli, please help. Lakini if you don't show the skill, yeye hawezi kuhangaika namna wewe, si ndio Vivyo hivyo kama you don't show a skill, hamna mtu atasema mimi nataka UMC. Shughuli za kwanza nilizofanya mimi zilikuwa za ndugu wale ambao wanasema hasa hata akiharibu haina shida, si ndio Lakini sasa hivi wale ambao hawanijui, hawana huo muda. Umeelewa? Wanauliza package yako, wanakwambia njoo saa zingine kwenye kao ueleze utatufanyia nini bwana. Si ndio? Lakini wengi unakuta kwamba tuliona
he can do that. So hata budget nilokuwa natoa mwanzoni ilikuwa na wasiwasi. Hata advance nilikuwa siombi. Nasema wakinipa basi, wasiponipa haina shida, si ndio? So value learning over money. And this is a very expensive thing. Kazi yako ya kwanza usiwaze sana hela. Na mimi nafikiri sehemu nyingi ambazo nimetengeneza pesa ni sehemu ambazo niliwafanyaga shughuli hizo bure. Last 2 weeks nilifanya kazi moja na watu wa swimming ambayo haikunitajirisha, lakini kwa kweli ilinigia hela kidogo na mafuta na nini. Yaani kwa kidogo nzuri. Lakini siku ya kwanza nilipofanya nao hao, niliwaandalia event yao yote bure. Hawakuamini. Yaani nilienda kutafuta sijui sehemu ya printing, sehemu ya nini, nimehangaika kinoma noma. Na zingine nilikuwa natumia hela yangu kutuma bodaboda, sio alete printed materials wenyewe, ilikuwa free. So I was learning how to become better, and then I was very good at it. Mpaka wakanigea hiyo hela. Sasa siwezi kuitaja sababu hapo tuanza kupigana vizinga, si ndio? The second thing is keep expanding your horizons. Kuna mtu anaitwa Bishop TD Jakes, nishawahi kumsikia alikuwa anasema mtoto wake alimfuata akamwambia, baba, unaniambia nisome hiki, but what if this is not the thing? Akamwambia, if it's not the thing, then it will be the thing that leads to the thing. Keep expanding your horizons. Ndio. Umeona? So ukiwa unaanza na hiki. Katika kile usiishie hapo. Jifunze zaidi kuhusu hiki kiwe kikubwa zaidi. Baada ya hapo jifunze zaidi kiwe kikubwa zaidi na kikubwa zaidi na kikubwa zaidi. Mimi nilianza kwa uandishi wa habari. Nikaanza kuongea, watu wakasema, unaongea vizuri. Nikaanza kupewa gigs za kuongea. Katoka hapo nikawa MC, katoka kwenye MC unaweza kuongea hivi. Kwenye corporate vipi unaweza? Si ndio? Tena funny story, mimi sikuajiriwa ITV, niliajiriwa Capital TV, ambayo ilikuwa TV ambayo haionekani sana lakini ni ya Kiingereza. Kwa hata hawaamini kwamba unaweza kufanya Kiswahili pia. And they were like, can you do it? Like, yes. Lakini sisi hapa vijana hatuna hizo. Vijana wanasema mimi nataka kufanya hiki tu. Mimi nataka kuspecialize bwana. No. Expand your horizon, because you never know if what your calling is your calling. Saa zingine your calling is not. Sangia what you think is your calling. Hapa tuna doctor, ni speaker na ametuambia kuhusu communication. Who would have expected? Mimi ndo mwandishi. Ndio topic yangu hiyo. Ameongea vizuri au la? Ameongea vizuri. Na ametueleza kuhusu communication na amenifundisha vitu vingine hapo. Sawa, because I'm expand horizon yake. Third thing, revert to inferiority. Hii sasa ndio changamoto ya vijana kuliko zote. Revert to inferiority. Kuwa mpole, kuwa humble. Kuwa humble. Be inferior at times. Kama mmegundua, blaza hapa alipoingia nimenyamaza. Sika mdogo. Blaza, nyamaza. Revert to inferiority. And everybody who knows me knows that I'm very, very much inferior when I want to learn something new. When I want to learn something new. Hata kama nataka kujifunza kutoka kwako, takuwa mpole. Sasa hivi kuna mchezo mpya najifunza. Kusema mbele za watu ni aibu, maana chakua mtu mzima. Lakini yani hao makocha ni vijana tu wadogo, ila ninawasikiliza. Niko hapa nifanye hivi hapa. Ananiambia afanye hiki. Hapa umeonaje bro? Akati yeye ni mdogo. Revert to inferiority and you will learn. Achana na kutanua mabega. It won't help you. It won't help you. The fourth thing is trust the process. Now here comes the example that I gave. The process ya kuotesha viazi ni miezi mitatu. Trust hiyo miezi mitatu. Unataka mwezi mmoja. Mimi nafanya mazoezi gym ya kunyanyua vitu vizito. Mtu anakuja na kwambia, sasa bro, ili niwe kama wewe hapo mimi mwezi mmoja miezi miwili vipi? Ya sasa mimi nimefanya miaka 6 au 7. Wewe vipi? Trust the process. Process inasema lazima uchukue muda huu. Na unaanza, mimi bwana unajua mzuri mwili wangu unakubali haraka, yani nikifanya tu kidogo mwili unakubali. Hapana. Trust the process. If a business will take a year and a half to grow the business, trust that process ya kugrow your business. Wakati ule utajifunza mengi, utakuwa stronger, utafanikiwa sana. Trust the process. Number 5, no pain, no gain. Hizi inajulikana Maumivu ndio yanaleta mafanikio. Kwa sababu wanasema a comfort zone is a very beautiful place but nothing ever grows there. Muulize mama mjamzito, mtoto wakati anakuwa tumboni, shughuli inavyokuwa.
Angalia mbegu ikipandwa, haiwi comfortable, inapasuka, inafanyaje, panatokea fujo, ndio inakuwa. Au wanaofanya mazoezi, it's not comfortable. That is how you grow. Hapa kuna mfano mpaka umekuwa doctor, ushakutana na maprofesa Tanzania, maprofesa wamekuzingua mpaka umeamua kuwa researcher. Tena unafanya research, wewe ni hatari. There's a lot of things. Mpaka umekuwa umesoma Tanzania. Yaani hiyo ndo kabisa changamoto zipo kibao. Kuna watu uliwaacha chini, si ndio wengi. Lakini no pain, no gain. You won't gain enough without pain. Number 6, failure is your friend and not your enemy. Hapo tuko together hapo. Sasa shule tumefundishwa ukifeli wewe ni failure. Failure is your friend. It is only through failure that you will learn a very good lesson. Kiamka usiku unaenda washroom, ukijigonga hapa na umaga au kidole cha mwisho. Ukijigonga, ukitoka pale hata kama kuna giza, yani hata meza unaitembelea huko, si ndio si ndio? Lakini ukiamka usiku afu mtu akakwambia usitembee, angalia usije ukajigonga, si unatembea zako tu unapita kwani kuna wasiwasi, si ndio? So failure is good. Failure inakusaidia. Ukifeli inauma. Ikiuma inakusaidia siku nyingine kufanya vizuri zaidi. So failure is your friend. Usichukie kufeli. Tena as a matter of fact, furahia zaidi kufeli kwa sababu kuna kutoka kwenye comfort zone. Kuna kufundisha vizuri na utakumbuka zaidi failure kuliko winning. Combine the how and the what. Penda pia watu wanaokuambia kuhusu failure. Mtu anayekwambia bana leo hujapendeza, kabadilishe nguo. Wewe ni mzuri zaidi kuliko yule mshikaji, wow, wadada, you look like wow. Kumbe hamna. Makeup bad. So trial and error is also another thing which iko kama nani? That's another thing. That's the seventh thing. Trial and error. Jaribisha fail, jaribisha. Tuliambiwa yule mtu aliyegundua bulb ile ilikuwa ya 100, si ndio? Alijaribu mara 99, si ndio? Mara 1000. Unaona 1000, right? 1000. So ya 900 alijaribu mara 999. Wewe umejaribu kitu mara ngapi? Umeshindwa ushaacha. How long does it take a child to walk? Kama hii sio swali la mtihani jamani. Kama mtoto ili mpaka atembee, waga ni mpaka afikishe miaka mingapi au miezi mingapi? 9 to 12 months. 9 to 12 months. Ikifika miezi 12 hajatembea na sio mgonjwa, tunaacha. Tunafanya. So nikwambie, it takes a child to walk until it walks. Yani it takes until. Umeelewa? Yani sio miezi. Hamna miezi mpaka atembee. Yani tunajaribu mpaka atembee. Mimi na kakaangu kadogo sasa hivi tumekanunulia kale ka baby walker, kale ka kishua tulinunua mara kwanza akufanya kazi. Kwa hiyo tumenunua vile loko vile ambavyo vinakuwa na matairi matatu. Mpaka atembee. So it takes until, but most of us tukishajaribu kidogo ukishinda unasema mimi nijaribisha ile biashara ya nani ya mawigi, lakini ujue hao wanauza wanatoa Uturuki, mimi sijai kwenda Uturuki, tafanyaje? Umeacha. No. Try it until you can achieve it. Anyway, try and fail. Jambo la mwisho kabla sija conclude na ni la 8. Combine the how and the what. Now this is very special. This is very special. The how and the what. This is a mobile phone. This is a mobile phone. This is what it is, right? This is what we see. What is the how? The how is how it works, right? How many of us know how this works? Hii hapa nimeona hapa ina fingerprint. Inakuwaje wewe fingerprint yako ulishaisave, ukibonyeza tu inafungua? How it works? Have you ever thought of that? A car, a building. How does it stand? Well, that is how you become an expert in something. The how. Na ndio maana madaktari wanajua the how. Anakwambia una tatizo la acid kwa sababu unakulaga chakula fulani. Kile chakula kikienda tumboni huwa kinabadilika, kinakuwa acid na chenyewe. Kikimwagika sijui anakwambia and the rest of the doctor things. Anakwambia vile vitu vyote pale. Ndio maana anaweza kukutibu. Because they know the how. Now, sisi kwenye chochote unachotaka kufanya, you have to know the how. I have to know how to present pale. Kwa sababu najua kwamba nina risali moja, natakiwa niongee hiki, natakiwa niweke matangazo, natakiwa niongee. That's the how. Kama MC atakwambia kuhusu sherehe, the how. Wewe utaangalia kusema ilikuwa na vibe bala, but he knows the how. You don't know the how. You were just there, you dance na nini. Lakini kumbe kwenye the how kuna kitu aliomit, kuna kitu aliongeza. That's the how.
you have to know the how. Now that leads me to people as well. Kabla sijamalizia, people, you have to know the how, or at least think about the how of people. Mtu anapokuja na hasira mbele yako, hebu jaribu kujiuliza, this is the what, hii hasira yake. But ask yourself, what about the how? What if wazazi wake wamemlea vibaya? What if alipotoka nyumbani kule kakutana na ajali, au wazazi au nyumbani ana mgonjwa? Learn to think about the how. Utaweza kufanikiwa kwenye mambo mengi sana. Utaweza kufanikiwa kuwa excellent pia. How did this person ish? Muda wangu umeisha. Haya. Now my conclusion. The how and the what. Kuna mtu hajaelewa the how and the what. Learn the how and the what. Hawa wapiga picha wanaweza kukuambia jinsi inavyotokea mpaka picha inapigwa. Na ndio maana wanaweza kupiga picha nzuri. Ndio maana watamwambia siku nyingine ukitaka tupige selfie tusimame kule tupige kwenda huko. Sababu kule kuna mwanga. Umeona? So those things, because they know the how. So learn the how and the what, and this will help you. Conclusion. This conclusion I decided to put it kwa sababu itatusaidia kwenye excellence na itatuletea changamoto kama tusipoifuata. It is because sasa hivi kwa sababu ya information nyingi tulionayo, tunafikiri kwamba hakuna haja ya kuwa excellent kwenye mambo. Tunafikiri hivyo. Sasa semaje? Wewe kichoto ulichoniambia hapa, effective communication. Nikiandika pale juu ChatGPT effective communication kwenye ChatGPT inanijia. Si ndio? Tumeelewana hapo? Kwa nini sasa mimi nina gani ya kujifunza hiyo effective communication from an expert? Kwa nini nimlipe madam? Kwa nini nije hapa the meetup? Hizi topic zote wakinitumia nikizibandika tu pale zinakuja zote. Why? So because of technology we think we don't need to be an expert. Hata kuwa engineer. Sema sasa kwa nini niende kwa mtu akanichoree mchoro? While there's ChatGPT. Well, for one, there are so many things that can be wrong. Okay? I was trying to find some foods for a relative of mine. Sema kwa nini kwa sababu anaumwa. Sema kwa nini nisiangalie tu hapa ChatGPT chap. Kaniletea hizo foods. Nikamtumia daktari, mshikaji wangu mmoja daktari. Akaniambia, "Hii 1 2 3 zitamuua." So it can be wrong. But the second thing and the most important now, because maybe you never know, labda kuna kipindi ambayo everything will be right. The robot will be right in everything and even better than the doctors. Anyway, there might come a time like that. Japokuwa inaweza kuwa right to Ingereza ikawa sio right Tanzania. So creativity and yani kwamba hiki kipindi kitahitaji more creativity than just knowledge. Si tumeelewana? Everybody knows everything in your field, now you have to know extra. And that is not achieved by ChatGPT, with ChatGPT. That is achieved by doing the thing that you're supposed to be doing. Ndio maana nasema nani ya mwisho ni experimentation. Without experimentation, without talking, you cannot be a good speaker. Without writing, you cannot be a good book writer. Without doing anything, you cannot be good at that. Kwa hiyo la kwanza ni hilo. Sasa ukiwaza tu kwamba teknolojia inaweza kunipeleka kokote nikiweka Google Map bila kufikiria kwamba inabidi niunganishe pia akili yangu katika kujaribu kwenda hiyo sehemu ili nipafahamu au nisikilize mwingine anielekeze kidogo, tutapita njia yenye mashimo vizuri tu wakati kuna njia nyingine nyepesi sio na mashimo. Si ndio? Yeah, so that is one. Lakini second, you will need more skills and cross-fertilization to other fields at this time. That is why a doctor, a researcher is talking about communication. He's crossing his industries mbili. So we have some people who are talking about other things and they're doing other things. You have to cross and a multiplication. Kufanya vitu viwili vitatu vinne viunganike katika eneo moja. So ndio maana utasikia mtu anafanya hiki na hiki na hiki na hiki, ndio maana he's an excellent person. Si ndio? Kwa sababu amecross hivyo vitu. Huyo Bill Gates yupo kwenye software na nini, yupo kwenye madawa, medicines na nini, yupo kwenye fundraising, sio vitu gani. So you have to cross that. And that way unaweza kushindana na hii teknolojia ambayo inakuja. You want to learn as many skills as possible, going the direction circumstances take you to, but only the things that interest you. This is a very good statement that I want to end with.
So kuna mambo matatu tu ambayo unatakiwa uyafuate. Kwanza, jifunze skills nyingi iwezekanavyo. Wewe ni speaker, lakini jifunze teknolojia, jifunze skills mbalimbali. Sio ndio eh? Lakini pili, go to the direction ambayo circumstances tu za maisha zinakupeleka. Unaweza ukaanza kama mwandishi wa habari, lakini ukajikuta unaenda kwenye uspika, unaenda kwenye kitu kingine, nenda of course. Lakini the last and most important things is only things that interest you. Kwa hiyo kama utakuwa umekuja hapa kwa sababu unahisi utaheshimika tu kwa kuvaa suti na suruali na kuongea mbele za watu, lakini haupendi, unapoteza muda wako. Kama utaamua kuwa daktari kwa sababu nyumbani au an ethnic group is telling you kwamba this is the right thing to do, na kwa sababu tu umeona ninaweza na circumstances zimekupeleka, lakini haupendi, utaishia katikati. Na hata ukifikia pale juu utakuwa miserable, utakuwa huna furaha sana. So wakati tumefika, huyu mrembo hapa ambaye ndio host hapa aliniuliza what is my favorite quote. After tukakutana na yeye ameandika hapo, aliniigilizia lakini sema, na kuna t-shirts kabisa nimetengeneza zimeandikwa hivyo, it gets harder before it's easy. So yeye kwake aliandika ni kwamba everything is hard before it's easy. Kama mfano wa mtoto kabla hajatembea unamwona anavyohangaika, unaona wewe usitembee tu, una shida gani? So everything is hard before it's easy, but more importantly it gets harder before it's easy. Ndio maana yule Jack Ma yule wa Alibaba alisemaga today is hard, tomorrow is hard, it's worse, right? But the day after tomorrow is beautiful. So it's beautiful. And that is what I would like to end you with. Ukifikia ile point ambayo Mheshimiwa Temba alisema mateso yakizidi ujue wewe msikizi Bongo Flava. Haina shida, watu hawatakuona miausho. Mateso yakizidi ujue neema inakaribia. Yaani when it gets harder, pale ambapo ndo unakata tamaa sasa. That is when it gets easier. My name is Sebastian Kolowa. Kama kuna mtu anataka kunipaila, aniambie, aseme papa nimfuate. Lakini kama hakuna, muingie kwenye page zenu za Instagram, ni follow @Seba_Kolowa. Thank you very much. Thank you so much. Everything is hard before it's easy.